Himalayas, at the edge of heaven and earth, lays a land where time stopped long ago. A land surrounded by an aura of mystery. A refuge of Buddhist and Tibetan culture. It is an exotic kingdom filled with fascinating spirituality. This is the Buddhist heart of the Himalayas, the Kingdom of Lo. The Kingdom of Lo, also known as the Mustang, is a land of steep mountains and wild uplands, deserts of the most extreme climates. Until 1992, Lo was completely inaccessible to foreigners. Now their presence is highly controlled and limited to 1,000 people per year. The Kingdom of Lo, part of modern-day Nepal, extends 80 kilometers from north to south and borders with Tibet. It was once the highest kingdom in the world. Located in a strategic corridor of the Himalayas, the passage is accessible, even in winter, between Nepal and Tibet. Few places remain in our world that defy our possessive and consumer-driven civilization, a place where time seems to have stopped a few centuries ago, as in the Kingdom of Lo. In the south of the kingdom lies two 8,000-meter peaks named Dhaulagiri and Annapurna, which stand on both sides of the river Kali Gandaki. Creating one of the deepest river valleys in the world, the peaks stand 5,500 meters above the riverbed. The local people build their small villages along the Kali Gandaki River. Far north, near the border with Tibet, nestled behind a great red wall, in the valley lies the capital of the kingdom, Mustang. The land of Lo is one of the last places in the Himalayas where the traditional Tibetan lifestyle and zealous faith have not been eradicated, but survived intact, isolated from the outside world. Throughout the kingdom, there are no permanent roads. There are only a small number of steep paths linking the villages, which one can reach only by horse, mule, or by foot. The path along the slopes descends to the river valleys and climbs in the thin, dry air to an altitude of 4,000 meters, reaching a high desert plateau. Jesteśmy w pierwszej wiosce za Kakweni, to jest Tangbe. Jakieś 2,5 godziny marszu od Kakweni, przepięknie położone na klifie nad rzeką Kali Gandaki. Następna wioska, do której idziemy nocować, to Chusung, jakieś 1,5 godziny marszu. To już jest taki typowy klimat górnego Mustangu. Ruch turystyczny jest znikomy, wszystko jest praktycznie tak jak było jeszcze wiele lat temu. Widać ruiny Dzongu, czyli jednego z fortów, który był tutaj wzdłuż szlaku solnego. Tędy wzdłuż Kali Gandaki szedł bardzo uczęszczany szlak handlowy z Tybetu do Indii. W dodatku na tyle uczęszczany, że był dosyć prosty, to znaczy były niskie przełęcze, tam przełęcz między Tybetem a tutaj doliną Kali Gandaki jest jakieś 4200, co jak na Himalaje jest naprawdę niską przełęczą. Strasznie tu wieje. Schowaliśmy się przed wiatrem, ale wiatr, który leci właśnie od strony, wieje w tym korytarzu. Kali Gandaki jest jednym z najgorszych tutaj utrapień dla trekkera, ale miejsca są przepiękne. Extreme isolation has helped the Kingdom of Lo retain their culture for centuries. Like the Buddhists, the people of Lo believe in karma and never complain about their current life, for they say it is a result of previous incarnations. The people of Lo believe deeply in the power and strength of their deities. As a consequence of this faith,
Numerous monasteries, temples, and walls of prayer are built within the kingdom. Thousands of flat stones are inscribed with mantra, individual syllables which are intended to protect and guard against evil threats. Idziemy teraz do wioski Samar. Czeka nas bardzo strome podejście tamtym klifem, prawie 350 metrów. Bardzo nasłonecznionego podejścia, więc tu będzie dosyć gorące i ciężkie podejście. Cały czas jesteśmy na szlaku solnym z Tybetu do Indii. Drugi dzień marszu. Opuściliśmy wioskę Czele. Mijamy po drodze dwie malutkie wioseczki. Dziś kolejny dzień upału. Pogodę mam piękną. Widzieliśmy nawet Tlicho Peak i Nilgiri, czyli dwa 7-tysięczniki, które są w okolicach Johnson. Może jeżeli jeszcze gdzieś tam z góry będziemy mieli okazję zobaczyć. Także ruszamy. The people of Lo inhabit scenic villages situated in river valleys, surrounded by terraced fields where potatoes, buckwheat, barley, and turnips grow. They lead rough and simple lives. Their livelihood depends on the seasons and consists mainly of farming, animal husbandry, and trade. Despite the official abolition of the feudal system, most of the old rules and traditions regulating social life survive. The Kingdom of Lo is a closed world with its own code of law, morals, and manners. There is widespread polyandry, where women may marry multiple men, who are in many cases their own brothers. Thanks to such marriages, they do not have to share the family farmland or goat herds. This system also controls the birth rate. Schodzimy do bardzo głębokich kanionów bocznej rzeki Kali Gandaki. Tam jest kanion rzeki Kali Gandaki. W kanionie jest gąba, czyli świątynia buddyjska, naturalnej jaskini, zachowane stare posągi Buddy. Później wychodzimy około 2,5 godziny z kanionu. Tam jest wioska Siengpoche. Dalej idziemy do Gilit, czyli dziś jakieś około 7 godzin marszu. Teraz jesteśmy na wysokości 3700. Bardzo fajna pogoda. Nie ma słońca, tak jak wczoraj, więc nas nie spala. Ale z kolei panorama jest jak w kanionie Colorado. At the bottom of a deep canyon where the Ben Kola River flows, there are two caves. In the distant past, this was a particularly sacred place of isolation for meditating monks. Today, it is a mythical place of pilgrimage for Buddhists. The smaller of the caves is called Tunzi, where water fills 3 gaps in the natural stalagmite. The water has a different flavor in each of these pools. A dozen meters above this cave, located in the canyon wall, is a second cave called Ranzong, which means Chorten who built itself, owing its name to a round stone pillar which stands exactly in the middle of the cave. This large stone monolith is regarded by locals as a Chorten which was created in a miraculous way. You can circle around this large stone monolith. On the walls of the cave there are Buddhist engravings, which legend says were made in an equally miraculous way. The people of Lo believe that if any of these figures were to be damaged or lost,
they would spontaneously rise again. Jesteśmy na przęcie Gemila, jakieś 3770 metrów. Przed nami wioska Gemi albo Gimi, zależy jak to wymawiać. Duża, bardzo ładnie położona w takiej dolinie, jak widać, olbrzymie pola przed nią. I my idziemy w kierunku tych czerwonych skał. Po drodze mamy najdłuższy mur Mani w całym górnym Mustangu. Stąd bardzo dobrze widoczny. Idziemy tamtą doliną i skręcamy bardziej na prawo do wsi Dyhamkar, gdzie będziemy nocować dzisiaj. No, przepiękna panorama. Widać też 5000 szczyty, które rozpościerają się po naszej lewej stronie. Jest tam prawdopodobnie największy w Mustangu wodospad. Na oko jakieś 200 metrów widać go trochę z innego miejsca. Przepiękna okolica. No cóż, droga w dół.